ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నవారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. కమాన్ బాయ్స్, లెట్స్ గో ప్రాక్టీస్. అరే ఉండు గురు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తప్పేంటి ప్రాబ్లం ఎదురైంది. అయితే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయి. బ్యాంక్ రాసి 1 నెల అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు గూగుల్ మీద గూగుల్ వేస్తున్నారు. అయితే ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ న్యాయాధికారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ముందు నేను చెప్తాను. క్రికెట్ లో థర్డ్ ఎంపైర్ ఉన్నట్టే ఆర్బీఐ కి బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ ఉంటారు. ఆర్బీఐ అంటుంది, బ్యాంక్ మీ కంప్లైంట్ ని 1 నెలలోగా తీర్చకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పై ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కంప్లైంట్స్ తీర్చడానికి ఆర్బీఐ వారి సులువైన పద్ధతి, అది కూడా ఫ్రీ. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. చెక్. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి ఆర్బీఐ అంబడ్స్మన్ కి. ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో నిత్యం కోట్లాది లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. ఈ లావాదేవీలకు సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు సాధారణంగా వినియోగదారులు తమ బ్యాంకు ఖాతా ఉన్న బ్యాంకులోనో లేక తమకు ఏ బ్యాంకులో లావాదేవీకి సంబంధించి ఇబ్బంది తలెత్తిందో ఆ బ్యాంకులో ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. ఆయా బ్యాంకుల నుంచి వారి సమస్యలకు ఎలాంటి స్పందన కనిపించినప్పుడు ఆఖరి అస్త్రంగా బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి ఫిర్యాదులకు సత్వర పరిష్కారం, న్యాయం జరిపేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ వ్యవస్థను పటిష్టంగా రూపొందించింది. ఆన్లైన్లో ఖాతాదారులు లేదా వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేస్తే చాలు, వీలైనంత త్వరగా వారి సమస్యకు సరైన సమాధానం లేదా న్యాయం లభించే విధంగా ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పటిష్టమైన వ్యవస్థను రూపొందించింది. ఈ పథకాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నవంబర్ 12, 2021 ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం ఆర్బీఐ పూర్వపు 3 అంబుడ్స్మన్ పథకాలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం ఆర్బీఐ ప్రస్తుత 3 అంబుడ్స్మన్ పథకాలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. అవి బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం 2006, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీల కోసం అంబుడ్స్మన్ పథకం 2018, డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం అంబుడ్స్మన్ పథకం 2019. ముఖ్యంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు, చెల్లింపు వ్యవస్థలో పాల్గొనేవారు, చాలా వరకు ప్రాథమిక సహకార బ్యాంకులు, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీలు ఇలాంటి విస్తృత శ్రేణి నియంత్రణ సంస్థలను కవర్ చేస్తుంది. సేవల్లో లోపం, ఆలస్యం, చెల్లించకపోవటం, అధిక ఛార్జీలు విధించటం, తప్పుగా అమ్మటం, మోసం మొదలైన ఎలాంటి లావాదేవీలు, సేవలకు సంబంధించి అయినా ఖాతాదారులు లేదా వినియోగదారులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంబుడ్స్మన్ వ్యవస్థకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ పథకం 1 నేషన్ 1 అంబుడ్స్మన్ విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది. అంటే కస్టమర్లు భారతదేశంలో ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయవచ్చు. ఆ ఫిర్యాదులను సమీపంలోని అంబుడ్స్మన్ కార్యాలయం పరిష్కరిస్తుంది. ఫిర్యాదులను ఫైల్ చేయడానికి లేదా కొనసాగించడానికి కస్టమర్లు పథకం కింద ఎలాంటి రుసుము లేదా ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిర్యాదులను నిర్వహించడానికి నియంత్రిత సంస్థల నుంచి అంబుడ్స్మన్ పథకం ఎటువంటి రుసుము లేదా ఖర్చులను కూడా వసూలు చేయదు. నియంత్రిత సంస్థలు ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి 30 రోజుల వ్యవధిలో ఫిర్యాదును పరిష్కరించాలి లేదా వాటికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలి. నియంత్రిత సంస్థ వల్ల కలిగే మానసిక వేదన మరియు వేధింపులకు 1,00,000 వరకు పరిహారాన్ని కూడా అంబుడ్స్మన్ అందజేయవచ్చు. అంబుడ్స్మన్ నిర్ణయంతో ఎవరైనా కస్టమర్ బాధపడితే వారు అవార్డు లేదా తిరస్కరణ లేఖ అందుకున్న తేదీ నుంచి 30 రోజుల్లోపు అప్పీలేట్ అథారిటీకి అప్పీల్ చేయవచ్చు. నియంత్రిత సంస్థ రసీదు తేదీ నుంచి 30 రోజుల్లోపు అంబుడ్స్మన్ అవార్డు లేదా తిరస్కరణ లేఖను పాటించడంలో విఫలమైతే అంబుడ్స్మన్ గరిష్టంగా ₹1,00,00,000 లోబడి రోజుకు ₹1,00,000 జరిమానా విధించవచ్చు. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదులను దాఖలు చేయవచ్చు. వారి ఫిర్యాదుల స్థితిని పరిశీలించుకోవచ్చు. అలాగే వెబ్సైట్లో అంబుడ్స్మన్ కార్యాలయాల వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇంత పటిష్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అంబుడ్స్మన్కు అందే ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నిజానికి ఇప్పుడు అంబుడ్స్మన్కి అందే ఫిర్యాదుల సంఖ్య వేలం దాటి లక్షల్లోకి చేరుతోంది.
గడచిన ఏడాది కాలంలో అంటే 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను అంబుడ్స్మన్కు 7 లక్షల ఫిర్యాదులు నమోదైనట్టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గణాంకాలు తేటతలం చేస్తున్నాయి. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నమోదైన ఫిర్యాదులతో పోలిస్తే గడచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో నమోదైన ఫిర్యాదుల సంఖ్య 68% పెరిగినట్టుగా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్, లోన్లు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు, పింఛన్ చెల్లింపులు, రెమిటెన్స్, పారా బ్యాంకింగ్ తదితరాలకు సంబంధించిన అంబుడ్స్మన్కు ఈ ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటిలో మొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్కు సంబంధించిన ఫిర్యాదులే ఎక్కువ శాతం ఉండటం గమనార్హం. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ స్కీమ్ 2021 కింద ఆర్బీఐకి చెందిన 22 అంబుడ్స్మన్ ఆఫీసులు, సెంట్రలైజ్డ్ రిసీట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్, కాంటాక్ట్ సెంటర్లకు వచ్చిన ఫిర్యాదులతో విడుదలైన తొలి స్టాండ్ లోన్ వార్షిక రిపోర్టు 2022-23 ఈ వివరాలను స్పష్టంగా తెలుపుతోంది. ఈ నివేదిక అందజేస్తున్న లెక్కల ప్రకారం 2022-23లో మొత్తం 7,03,544 ఫిర్యాదులు అంబుడ్స్మన్కు అందాయి. ఆర్బీఐలో సగటున 33 రోజుల్లో ఇలా అందిన ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం లభించింది. అంత క్రితం ఏడాది అంటే 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సగటు 44 రోజులుగా నమోదైంది. ఆర్బీఐ స్థాయిలో పరిష్కారమైన ఫిర్యాదుల్లో ఎక్కువ శాతం ఫిర్యాదులు అంటే 57.48% ఫిర్యాదులు మ్యూచువల్ సెటిల్మెంట్ మరియు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా జరిగాయి. చండీగఢ్, ఢిల్లీ నగరాల నుంచి, హర్యానా, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంబుడ్స్మన్కు ఎక్కువ ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. మిజోరాం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, మణిపూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి కూడా అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదులు అందినప్పటికీ ఇంతకు ముందు పేర్కొన్న నగరాలు, రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఈ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల సంఖ్య తక్కువగానే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయదు. ఫిర్యాదు చేసే విధానం: రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియంత్రణలో గల సంస్థలపై అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేసేందుకు cms.rbi.org.in లాగిన్ అవ్వాలి. ఈ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలో స్పష్టంగా వివరించే వీడియో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ వీడియోను చూసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే ఖాతాదారు లేదా వినియోగదారుకు SMS లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ సంఖ్యతో రసీదు జారీ అవుతుంది. ఫిర్యాదు పరిష్కారంపై ఆరా తీసేందుకు, ఆన్లైన్లో దాని స్థితి తెలుసుకునేందుకు ఈ సంఖ్య ఉపయోగపడుతుంది. అంబుడ్స్మన్ సూచించిన పరిష్కారం ఖాతాదారుకు లేదా వినియోగదారుకు నచ్చకపోతే మళ్ళీ అప్పీల్ చేసుకునేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రపంచ వినియోగదారుల హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా దూరదర్శన్ యాదగిరి సమర్పిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఆర్బీఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆంబుడ్స్మాన్ స్కీమ్ గురించి తెలియజేయడానికి మనతో ఆర్బీఐ CGM అలాగే ఆంబుడ్స్మాన్ శ్రీ చిన్మయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. వీరు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకి ఆంబుడ్స్మాన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం మేడం. Sir, to begin with, I would like to ask you, is RBI conducting any special programs or special drives for creating awareness among public on Consumer Awareness Day? Yes, madam. Every year since 2022, the Reserve Bank of India has been conducting Ombudsman Speak on the World Consumers Rights Day to create awareness amongst the people of the country who are spread across the length and breadth of the nation about the customer grievance redressal mechanism that has been put in place by the Reserve Bank of India. Or through this program, we are also trying to create awareness amongst the member of general public regarding the various modus operandi relating to the digital and internet banking related frauds that are happening in the current times and those that have happened in the recent times. 2022వ సంవత్సరం నుంచి ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మాన్ స్పీక్స్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా వినియోగదారులకి ఆర్థిక సంస్థల నుంచి ఎదురవుతున్న సమస్యల గురించి, వాళ్ళు చేస్తున్న ఫిర్యాదుల గురించి, ఎటువంటి సమస్యలున్నా ఆర్బీఐ వాళ్ళకి ఆంబుడ్స్మాన్ స్కీమ్ ద్వారా ఎలా పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది అన్న విషయంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అని చెప్తున్నారు చిన్మయ్ కుమార్ గారు. Sir, you just mentioned about RBI integrated ombudsman scheme. Can you please elaborate a little on this? How is it helpful for the consumer? The Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 is an alternate grievance redressal mechanism which has been put in place by the Reserve Bank of India to redress the grievance of the customers of
the various regulated entities of the RBI in a cost-free and in a speedier manner. The current scheme is an amalgamation of the earlier 3 schemes which were in place. In order to strengthen the consumer protection framework, the Reserve Bank of India has come out with the scheme Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme of 2021, which is an alternate grievance redressal mechanism that has been put in place by integrating the 3 earlier ombudsman scheme which were running parallelly. వినియోగదారులకు రక్షణ కల్పించడానికి ఆర్థిక సంస్థల నుంచి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వినియోగదారులకి ఒక ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కార మార్గం చూపించడం కోసం ఆర్బీఐ గతంలో ఉన్న 3 పథకాలని కూడా కలిపి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆంబుడ్స్మాన్ స్కీమ్ని ప్రవేశపెట్టింది అని చెప్తున్నారు చిన్మయ్ కుమార్ గారు. కమాన్ బాయ్స్ లెట్స్ గో ప్రాక్టీస్. అరే ఉండు గురు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తప్పేంటి ప్రాబ్లం ఎదురైంది. అయితే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయి. బ్యాంక్ రాసి 1 నెల అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు గూగుల్ మీద గూగుల్ వేస్తున్నారు. అయితే ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ న్యాయాధికారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఉండు నేను చెప్తాను. క్రికెట్ లో థర్డ్ ఎంపైర్ ఉన్నట్టే ఆర్బీఐకి బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ ఉంటారు. ఆర్బీఐ అంటుంది బ్యాంక్ మీ కంప్లైంట్ ని 1 నెలలోగా తీర్చకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పై ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కంప్లైంట్స్ తీర్చడానికి ఆర్బీఐ వారి సులువైన పద్ధతి, అది కూడా ఫ్రీ. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. చెక్. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి. ఆర్బీఐ అంబడ్స్మన్ కి ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. Sir, you just mentioned that if there is any problem that a consumer is facing from a financial entity or a financial organization, that is when the consumer can approach integrated ombudsman through RBI. So what are these financial organizations? How are they regulated by RBI? Any customer who has got any grievance relating to any service deficiency by the regulated entities of RBI, they can approach the ombudsman after first having approached the respective regulated entities. So who are these regulated entities under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme? First, the banks. The banks can be all the commercial banks, be it the public sector bank, the private sector bank, the foreign banks, the small finance bank, the regional rural bank, urban cooperative banks. These entities, apart from the non-banking financial companies, we also have the payment service providers. And since September 2022, we have also included the credit information companies under the ambit of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. However, I would like to make one submission here. There are some small primary urban cooperative banks and some small NBFCs which have been currently kept out of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. These entities are being currently looked after by our CEPC, that is Consumer Education and Protection Cell, which are there in each office of our, in various offices of our Reserve Bank. చిన్మయ్ కుమార్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్లు అంటే బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలతో పాటు ఇతర విదేశీ బ్యాంకులు, చిన్న బ్యాంకులు, అర్బన్ బ్యాంకులు ఇవన్నీ కూడా నియంత్రిత సంస్థలు అని చెప్తున్నారు. అయితే కొన్ని బ్యాంకింగేతర సంస్థలు మాత్రం ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మాన్ స్కీమ్ పరిధిలోకి రావు అని చెప్తున్నారు. ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థల పరిధిలోకి రాని సంస్థలన్నీ కూడా
కన్జ్యూమర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ పరిధిలోకి వస్తాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. సార్, వి జస్ట్ స్పోక్ అబౌట్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ దట్ come under the jurisdiction of Reserve Bank of India. If a consumer has a problem with a regulated entity, how are they supposed to approach? Are they supposed to first approach the regulated entity or directly approach RBI Ombudsman? Under the scheme, we want that the first stop for the customer or any complainant should be the regulated entity. Only if the regulated entity does not respond within 30 days, or in case the regulated entity has responded within 30 days but the complainant is not satisfied with the response of the regulated entity, then he can lodge his complaint with the Reserve Bank Ombudsman. చిన్మయ్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు, ముందుగా ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థ ఏ సంస్థతోటైతే వినియోగదారుడికి సమస్య ఉందో ముందుగా ఆ సంస్థకి ఫిర్యాదు చేసి 30 రోజుల్లోగా వాళ్ళు ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వకపోయినా 30 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానంతో ఆ వినియోగదారుడు సంతృప్తి చెందకపోయినా అప్పుడు ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్కి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. When the consumer is either not satisfied by the verdict of regulated entity or if they do not receive any verdict from the regulated entity, how are they supposed to approach RBI Ombudsman? If the complainant has not received any response from the regulated entity or if he is not satisfied with the response of the regulated entity, he or she can lodge the complaint through 3 modes. Number 1 is the online mode, wherein the complainant can lodge the complaint by accessing the portal at cms.rbi.org.in. Number 2, through email by sending the email at crpc@rbi.org.in. And lastly, through letters or by post by sending it to the Ombudsman offices across the various Reserve Bank of India offices, or also by writing to the CRPC, Reserve Bank of India, Chandigarh. ఒకవేళ ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థ 30 రోజుల వరకు కూడా ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వకపోయినా ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థ ఇచ్చిన సమాధానం వినియోగదారుడికి సంతృప్తికరంగా లేకపోయినా కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ని ఆశ్రయించవచ్చు అని ఆంబుడ్స్మన్ ఏపీ తెలంగాణ ఆంబుడ్స్మన్ శ్రీ చిన్మయ్ కుమార్ గారు మనకి చెప్పారు. మరి ఎలా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి అని అడిగినప్పుడు 3 రకాలుగా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. మొదటిది సిఎంఎస్ పోర్టల్, cms.rbi.org.in అనే పోర్టల్లో లాగిన్ అయ్యి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అలాగే ఈమెయిల్ ద్వారా crpc@rbi.org.in అనే ఈమెయిల్కి మెయిల్ చేయొచ్చు. అలాగే నేరుగా మీరు రాసిన ఉత్తరం కానీ నేరుగా వెళ్ళి కానీ ప్రాంతీయ ఆంబుడ్స్మన్ కేంద్రాల్లో ఇవ్వచ్చు. అలాగే పోస్ట్ ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు. చండీగఢ్ హెడ్ ఆఫీస్కి కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ సిఆర్పిసి చండీగఢ్ అనే అడ్రస్తో పంపించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సార్, యూ జస్ట్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ అక్రాస్ ఇండియా. త్రూ హౌ మెనీ ఆర్బీఐ ఆఫీసెస్ ఈజ్ ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ ఆపరేటింగ్ currently? Currently, we have 24 ombudsmen who are operating out of 22 RBI offices. ప్రస్తుతం 22 ప్రాంతీయ కేంద్రాల నుంచి 24 ఆంబుడ్స్మెన్ ఆఫీసెస్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అని చిన్మయ్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము, అసలు మనం ఫిర్యాదు చేయాలంటే ఎటువంటి సమాచారం మన దగ్గర పెట్టుకొని ఫిర్యాదు చేయాలి అన్న విషయం తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ ద కన్స్యూమర్ వుడ్ లైక్ టు లాడ్జ్ అ కంప్లైంట్, what are the basic requisites that they are supposed to have with them while lodging the complaint? At the time of lodging the complaint with the Reserve Bank Ombudsman, there are certain things which the complainant should necessarily mention. One, his name, age, gender. Then the important thing is the complainant should provide his or her mobile number as well as his or her email ID. Apart from that, the address
from where he is lodging his or her complaint, that is also needed. After that, the complainant should include all the relevant materials or attachment which he feels are relevant to his complaint. So these are some of the important things or important submissions that we would want any complainant to mention while lodging a complaint with the Ombudsman. ఆంబుడ్స్మ్యాన్కి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ పేరు, వయసు, వాళ్ళ పూర్తి అడ్రస్, జెండర్, అలాగే ఆ కంప్లైంట్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించినవి ఉంటాయి కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్లు, డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్లు, క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్లు, ఇతర సంబంధిత సమాచారం అంతా కూడా పొందుపరిచి కంప్లైంట్ చేయాలి అని చిన్మయ్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు. కమాన్ బాయ్స్, లెట్స్ గో ప్రాక్టీస్. అరే ఉండు గురు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తప్పేంటి ప్రాబ్లం ఎదురైంది. అయితే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయి. బ్యాంక్ రాసి ఒక నెల అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు గూగుల్ మీద గూగుల్ వేస్తున్నారు. అయితే ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ న్యాయాధికారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఉండు నేను చెప్తాను. క్రికెట్ లో థర్డ్ ఎంపైర్ ఉన్నట్టే ఆర్బీఐకి బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ ఉంటారు. ఆర్బీఐ అంటుంది బ్యాంక్ మీ కంప్లైంట్ ని ఒక నెలలోగా తీర్చకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పై ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కంప్లైంట్స్ తీర్చడానికి ఆర్బీఐ వారి సులువైన పద్ధతి, అది కూడా ఫ్రీ. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. చెక్. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెల అయింది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి. ఆర్బీఐ అంబడ్స్మన్ కి ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. Sir, you just mentioned about the regional offices, but I wonder if the complainant can give a complaint in their own regional language. Yes. Under the scheme, at present, as I had mentioned earlier, while lodging the complaint through the online mode, the CMS portal currently only permits lodgement through either English or Hindi. However, the complainant is free to lodge his or her complaint in the local or vernacular language when he or she is lodging the complaint through the email or when the complaint is being sent through the letter mode. సిఎంఎస్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు కేవలం ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ భాషల్లోనే కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదే ఈమెయిల్ లేదా రాతపూర్వకంగా లెటర్ సమర్పించినప్పుడు ఏ ప్రాంతీయ భాషలో అయినా ఫిర్యాదుని ఇవ్వచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. సార్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాడ్జింగ్ ద కంప్లైంట్ త్రూ సిఎంఎస్ పోర్టల్, ఈమెయిల్ అండ్ లెటర్, is there any contact center where the consumer can directly speak to a person and find out the details about their complaint? We have, under the scheme, we have set up a 24/7 contact center through which the complainant can know more about the integrated ombudsman scheme. He can also know the latest position or the status of his complaint. Call the toll-free number at 14448 and find out more about the scheme. A complainant can ascertain the latest position of his complaint by calling at this toll-free number. At this toll-free number, the complainant can talk in either English or Hindi as well as in several vernacular languages including Telugu. The timings of the contact center are from 8 a.m. till 10 p.m. from Monday to Saturday, excepting the national holidays. ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మ్యాన్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కాంటాక్ట్ సెంటర్ని కూడా ఆశ్రయించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. 14448 అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదుకి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి జాతీయ సెలవు దినాలు మినహాయించి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు కూడా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదుకి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు.
So what kind of details a consumer can know from the contact center? Uh, is there any chance to track their complaint through contact center? Yes, as I had mentioned earlier, through this contact center, the complainant can even find out the status of his complaint. So that is also possible. అయితే తప్పకుండా మీరు చేసిన ఫిర్యాదు ఇప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఉంది, ఏ దశలో ఉంది అన్న విషయం కూడా కాంటాక్ట్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చని చెప్తున్నారు. Sir, is there any chance to withdraw this complaint at any stage or go for reconciliation with the other party? Yes, under the scheme, the complainant is free to withdraw his or her complaint at any stage. If the complainant feels that he need not pursue the complaint any further, he is free to withdraw the complaint from the ombudsman. ఒకవేళ ఫిర్యాదుదారులు ఏ దశలో అయినా కానీ ఇక మీదట దీని గురించి నేను పర్సూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ కంప్లైంట్ని ఉపసంహరించుకోవాలి అని కనుక అనుకుంటే ఏ స్థాయిలో అన్న ఉపసంహరించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి రాజీ పడడానికి ఏమన్నా మార్గం ఉందేమో తెలుసుకుందాం. Sir, on what grounds the consumer can approach RBI Ombudsman if they have any problem with the regulated entity? The complainant can lodge a complaint with the ombudsman for any service deficiency on the part of the regulated entity. In case the complainant is not satisfied with any of the services provided by the regulated entity, he or she can lodge a complaint with the ombudsman. ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థలు అందిస్తున్న సేవల్లో ఎటువంటి లోపాలున్నా, వినియోగదారులకి ఎటువంటి అసంతృప్తి కలిగినా కూడా ఆర్బీఐ అంబుడ్స్మన్ని ఆశ్రయించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సార్, ఆర్ దేర్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్స్ వేర్ ఆర్బీఐ అంబుడ్స్మన్ రిజెక్ట్స్ ఎ కంప్లైంట్? Yes. So, as I said, any complainant can lodge a complaint with the ombudsman if he or she feels that there is any service deficiency. However, there are certain type of complaints which are treated as non-maintainable and are rejected by the ombudsman. So these are, number one, those complaints which have not been first sent to the regulated entity and have been directly sent to the ombudsman office. So these type of complaints are treated as non-maintainable and they are rejected. Second, there could be complaints relating to the commercial decision of the bank or the non-banking financial company. So in such cases also we do not entertain, because those are commercial decisions of these regulated entities and those are as per the agreed terms and conditions. Then there could be complaints which are already sub judice, meaning the complainant has already gone to a court or a consumer forum or to some other legal authority. So in such cases also we do not entertain the complaints. Then there are complaints where the complainant makes some general remarks or the complaint is against the management or the executive of the regulated entity. So these kind of complaints are also not entertained. Similarly, there are complaints relating to the regulated entity and the vendor. So these kind of complaints are also not dealt by the ombudsman. In addition, there are complaints which do not fall under the purview of the RBI ombudsman. For example, complaints relating to any insurance product or any mutual fund related complaints. So these type of complaints do not fall under the ambit of the RBI ombudsman. Apart from that, there are complaints which have been lodged through an advocate.
these type of complaints also are not taken up by the ombudsman. We want the complainants to lodge his or her complaint by themselves or through their authorized representative, but not through an advocate. So these are some of the major type of complaints which are treated as non-maintainable by the ombudsman. ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థల సేవల్లో ఎటువంటి లోపం ఉన్నా కానీ లేదా ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థల సేవల వల్ల ఎటువంటి అసంతృప్తి చెందినా కానీ వినియోగదారులు ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ని ఆశ్రయించవచ్చు. కానీ అందులో కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే, ముందుగా నియంత్రిత సంస్థకి ఫిర్యాదు చేయకుండా నేరుగా ఆంబుడ్స్మన్కి ఫిర్యాదు చేస్తే అటువంటి ఫిర్యాదులు తిరస్కరించబడతాయి. అంతేకాకుండా కోర్టు లేదా ఎటువంటి న్యాయ సంస్థలో అయినా పెండింగ్ ఉన్న కేసులకి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు తిరస్కరించబడతాయి. అంతేకాదు ఆ నియంత్రిత సంస్థ యాజమాన్యానికి కానీ అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు కూడా తిరస్కరించబడతాయి. అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ పరిధిలోకి రావు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు థర్డ్ పార్టీ లేదా ఆ నియంత్రిత సంస్థ వెండార్లకి సంబంధించిన ఫిర్యాదుల్ని కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ యాక్సెప్ట్ చేయదని చెప్తున్నారు. అయితే నియంత్రిత సంస్థలకి ముందుగానే ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు వాళ్ళు 30 రోజులు ఆగకుండా ముందుగానే ఫిర్యాదు చేసినా కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ అటువంటి ఫిర్యాదులని తిరస్కరిస్తుంది. అలాగే ఆ నియంత్రిత సంస్థకి ఆర్థికంగా నష్టం కలిగించే ఎటువంటి ఫిర్యాదుని కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఖచ్చితంగా తిరస్కరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కమాన్ బాయ్స్, లెట్స్ గో ప్రాక్టీస్. అరే ఉండు గురు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తప్పేంటి ప్రాబ్లం ఎదురైంది. అయితే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయి. బ్యాంక్ రాసి 1 నెల అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు గూగుల్ మీద గూగుల్ వేస్తున్నారు. అయితే ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ న్యాయాధికారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ముందు నేను చెప్తాను. క్రికెట్ లో థర్డ్ ఎంపైర్ ఉన్నట్టే ఆర్బీఐకి బ్యాంకింగ్ ఆంబుడ్స్మన్ ఉంటారు. ఆర్బీఐ అంటుంది, బ్యాంక్ మీ కంప్లైంట్ ని 1 నెలలోగా తీర్చకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పై ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కంప్లైంట్స్ తీర్చడానికి ఆర్బీఐ వారి సులువైన పద్ధతి, అది కూడా ఫ్రీ. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. చెక్. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ కి. ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. Sir, you have already mentioned about some exceptions with respect to the grounds on which the consumer can approach RBI Ombudsman. So now I would like to know, we just spoke about representatives who can come on behalf of the litigant. So in that case, what are the grounds on which you accept a representative? If the complainant wants to lodge his complaint through an authorized representative, he is free to do that. However, the only exception is that it should not be lodged through an advocate. In case of the authorized representative, the details of the authorized representative should be clearly indicated in the complaint. అయితే వినియోగదారులు తాము నేరుగా వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయకపోయినా వారి ప్రతినిధిని పంపొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఫిర్యాదు చేయడానికి. అయితే ఆ ప్రతినిధి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ అయి ఉండొద్దు అని చెప్తున్నారు. కాని పక్షంలో వారి పూర్తి వివరాలు ముందుగానే తెలియజేసి వారి ద్వారా ఈ కంప్లైంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సార్, ఈజ్ ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ చార్జింగ్ ఎనీ ఫీజ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ సర్వీస్? No, the RBI does not charge a single penny for accepting complaints from the customers of the regulated entities. It is absolutely free of cost. At the same time, RBI also does not want that the complainant lodge their complaint through a third party by paying any fees. ఆర్బీఐ ఈ సేవని పూర్తిగా ఉచితంగా వినియోగదారులకు అందిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మన్ని ఆశ్రయించి తమ సమస్యలకి ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం పొందినందుకు ఎటువంటి రుసుము కూడా ఆర్బీఐ అడగదు. అలాగే మధ్యవర్తుల ద్వారా మీరు ఈ సేవల్ని తీసుకొని వాళ్ళకి డబ్బులు చెల్లించొద్దని కూడా ఆర్బీఐ సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు.
So once a complaint is lodged with RBI Ombudsman, how does RBI Ombudsman operate and how do they resolve the complaint? Once the complaint is received at the Ombudsman office, first it is seen whether the complaint will fall under the category of maintainable or non-maintainable. If it is a non-maintainable complaint, which I had already said that there are certain categories of complaint which will be treated as non-maintainable, then those complaints are closed and rejected then and there. However, if the complaint is found to be maintainable, then it has to be examined whether there was actually any service deficiency on the part of the regulated entity. In case it is observed or in case it is noticed through the documents and other submissions made by the complainant as well as by the regulated entity that there has been certain deficiency on the part of the regulated entity, then the regulated entity is asked to rectify and resolve the matter. In case it is observed that there is no deficiency on the part of the regulated entity, then the complaints are rejected and the complainant is informed accordingly. So this is generally how a complaint in the Ombudsman office are processed and resolved. In this matter, I would like to also add that at times the Ombudsman calls for both the party, that is the complainant as well as the regulated entity, and tries to hear them out, their point of views, and then see if any conciliation or any facilitation can be carried out, and through that mode also the Ombudsman tries to resolve the complaint. RBI Ombudsman తో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ని పూర్తిగా పరిశీలించి ఆ కంప్లైంట్ని స్వీకరిస్తారా తిరస్కరిస్తారా అన్నది నిర్ధారించుకొని ఒకవేళ గనక ఆ కంప్లైంట్ని స్వీకరిస్తే ఆ నియంత్రిత సంస్థకి తగు చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆర్బీఐ సూచిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ నియంత్రిత సంస్థని అలాగే ఫిర్యాదుదారుని కూడా పిలిచి రాజీ మార్గం వైపు కూడా ఆలోచిస్తుంది అని చిన్మయ్ కుమార్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. సార్, we just spoke about a scenario when the complainant approaches the regulated entity and he is not satisfied with the regulated entity's verdict, he will approach RBI. What if the complainant is also not satisfied by the verdict given by RBI? In case the complainant is not satisfied with the verdict of the Ombudsman, the complainant has been provided with the opportunity of going for an appeal with the appellate authority, who is the executive director of the Reserve Bank of India at our central office, CEPD, Mumbai. So the complainant within a month of the response or within a month of the decision given by the Ombudsman, they are free to go for an appeal with the appellate authority. In addition, they are always free to approach any other court or forum for their grievance redressal. ఆర్బీఐ ombudsman ఇచ్చిన సమాధానంతో కనుక ఒకవేళ వినియోగదారులు సంతృప్తి చెందకపోతే హయ్యర్ అథారిటీస్కి అపీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు. ముంబై హెడ్ ఆఫీస్లో ఉండే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఆర్బీఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్కి అపీల్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ అపీల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్బీఐ ombudsman నుంచి సమాధానం వచ్చిన 30 రోజుల్లోపు అపీల్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇతర కోర్టులని న్యాయ సంస్థల్ని కూడా ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. సార్, హౌ లాంగ్ డస్ దిస్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్లీ టేక్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డే ద కంప్లైనెంట్ గివ్స్ అ కంప్లైంట్ టు కంప్లీట్లీ రిజాల్వింగ్ ద కంప్లైంట్? Is there any chance for speedy redressal? That's what I meant. Yes, the Ombudsman offices, they strive to resolve the cases at the earliest. While there is no
fixed timeline within which a complaint has to be resolved at the Ombudsman office. The endeavor is always to resolve the complaint as quickly as possible. However, there are certain factors due to which at times the resolution of the complaint may get delayed. These factors could be the complexity of the individual case or the complaint. In case certain additional submissions have to be made by the regulated entity or even by the complainant, in such cases also the complaint may get delayed. Apart from that, the regular workload or the number of cases which are already there at the Ombudsman offices. So these factors will also determine the timeline within which a complaint is getting resolved. ఆర్బీఐ నియంత్రిత సంస్థలు ఖచ్చితంగా 30 రోజుల్లోపు వాళ్ళ పరిష్కారాన్ని సూచించాలి అని చెప్తున్నాం కదా. మరి ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మ్యాన్ ఎన్ని రోజుల్లో తమ పరిష్కారాన్ని తెలియజేస్తారని అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా సత్వర పరిష్కారానికే కృషి చేస్తారు. కానీ ఒకవేళ ఆ కేసు కనుక క్లిష్టంగా ఉంటే అధిక సమాచారం అవసరమైనప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని పొంది వాళ్ళు పరిష్కారం ఇవ్వాలి కాబట్టి కొంత సమయం పట్టొచ్చు. కానీ అతి త్వరగా సత్వర పరిష్కారం ఇచ్చే దిశగా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మ్యాన్ పనిచేస్తుంది అని చిన్మయ్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ వెన్ ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మ్యాన్ ఇస్ స్టిల్ ప్రాసెసింగ్ ద కంప్లైంట్, క్యాన్ ద కంప్లైనెంట్ విత్డ్రా ఇట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్? Yes, the complainant is free to withdraw his case at any point of time whenever he feels, either when his case has been resolved or if he feels that he does not or he no longer needs to pursue the matter, he is free to withdraw his case at any point of time. ఒకవేళ ఫిర్యాదుదారుడు ఇక మీదట ఈ కేసుని ముందుకు తీసుకువెళ్ళొద్దు అని అనుకుంటే కనుక ఏ స్థాయిలో అయినా దాన్ని ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు చిన్మయ్ కుమార్ గారు. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏజ్ వేర్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ క్యాష్ ఫ్రీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. వీఆర్ యూజింగ్ డెబిట్ కార్డ్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండ్ ఆల్సో యూపీఐ పేమెంట్ గేట్వేస్. What if there is a fraud that happens while conducting these transactions? Can we approach RBI Ombudsman? Yes, any customer who has lost money due to the frauds which has happened through internet banking, debit card, credit card or UPI, they are free to lodge their complaint with the Ombudsman. The Ombudsman office, while processing the case, they will look into the matter, they will examine whether there has been any deficiency on the part of the regulated entity. For example, whether the OTPs, the SMS alerts, whether they have been sent on time or not. So these things are looked into before deciding the fate of the case. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించిన ఫ్రాడ్లని కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మెన్ పరిధిలోకి తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు చిన్మయ్ కుమార్ గారు. ఖచ్చితంగా డెబిట్ కార్డులు కానీ, క్రెడిట్ కార్డులు కానీ, యూపీఐ పేమెంట్లు కానీ చేసినప్పుడు ఎటువంటి ఫ్రాడ్ జరిగినా అవి కూడా ఆర్బీఐ ఆంబుడ్స్మ్యాన్కి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, స్టిల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్రాడ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ and also there are so many other financial service deficiencies that are happening with respect to the institutions. So is RBI conducting any awareness campaigns for educating people? Yes. The RBI has been actively promoting awareness amongst the common people, amongst the citizens of the country regarding the various types of digital frauds that have or that are taking place across the country. RBI has been carrying out several campaigns through the print, television and the other available medias, educating the common citizens and members of public regarding the various types of digital frauds that are taking place. Apart from that, on its website under the
heading RBI Kehta Hai, we have been regularly bringing out different types of messages that are useful to the members of public while carrying out the digital transactions. In addition, the REs also at their level, they have been creating awareness through their websites, through other means in order to ensure that their customers are safe and are not falling prey to these kinds of frauds that are taking place of late. In fact, we have also come out with two very useful booklets. One is the Beware and the other is Raju and 40 Thieves, in which we have, in a very simple language, we have brought out the various modus operandi of the digital frauds and other transactions wherein people have lost money. And in these booklets, we have also communicated how the members of public can adopt safe and secure banking habits. డిజిటల్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి అలాగే డిజిటల్ నేరగాళ్ల నుంచి వినియోగదారులని రక్షించడానికి ఆర్బీఐ ప్రింట్ ద్వారా, టెలివిజన్ ద్వారా, అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆర్బీఐ వెబ్సైట్లో ఆర్బీఐ కెహతా హై అనే ట్యాగ్ లైన్తో ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా బీవేర్ అనే పుస్తకం, అలాగే రాజు 40 థీవ్స్ అనే పుస్తకం ద్వారా ఎటువంటి సైబర్ నేరాలు జరుగుతున్నాయి, జాగృతంగా ఎలా ఉండాలి అనే అంశంపై కొన్ని కథనాలు కూడా అందులో ప్రచురించారు అని చెప్తున్నారు. కమాన్ బాయ్స్ లెట్స్ గో ప్రాక్టీస్. అరే ఉండు గురు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తప్పేంటి ప్రాబ్లం ఎదురైంది. అయితే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయి. బ్యాంక్ రాసి ఒక నెల అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు గూగుల్ మీద గూగుల్ వేస్తున్నారు. అయితే ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ న్యాయాధికారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఉండు నేను చెప్తాను. క్రికెట్ లో థర్డ్ ఎంపైర్ ఉన్నట్టే ఆర్బీఐ కి బ్యాంకింగ్ అంబడ్స్మన్ ఉంటారు. ఆర్బీఐ అంటుంది బ్యాంక్ మీ కంప్లైంట్ ని ఒక నెలలోగా తీర్చకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పై ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కంప్లైంట్స్ తీర్చడానికి ఆర్బీఐ వారి సులువైన పద్ధతి, అది కూడా ఫ్రీ. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. చెక్. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి. ఆర్బీఐ అంబడ్స్మన్ కి ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. So what are the advantages and benefits of RBI Integrated Ombudsman Scheme? The RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021, as I have already mentioned, that it has integrated the earlier 3 schemes. So now any complainant or any customer, he can lodge his or her complaint directly with the Integrated Ombudsman, as against the earlier case where he had to go to 3 different ombudsmen, or if it was a complaint relating to NBFC, he had to go to the NBFC ombudsman. So that way now, because of the integrated ombudsman scheme, he need not approach different ombudsmen. The second, the RBI Integrated Ombudsman 2021 also has this one nation, one ombudsman approach, meaning there are several advantages or benefits for the complainants under the Reserve Bank Integrated Ombudsman 2021. This scheme, as I mentioned earlier, is an integration of 3 earlier schemes. So what it has done is that the limited jurisdiction is no longer there. So a complainant can lodge directly any type of complaints with the integrated ombudsman. The other advantage is it is now jurisdiction neutral.
So a person can lodge his complaint from any part of the country, anywhere. Sir, we thank you for coming to our studios and giving us details about RBI Ombudsman scheme and also where to go and whom to approach if there is any financial fraud or there is any service lapse in RBI regulated entities. Thanks a lot for your time, sir, and visiting our studios. Thank you. Thank you so much. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.